Can you guys hear me in the back over there? Nè sẽ được họ cụ thế. Okay. Ý là ô tô bây giờ sĩ hư là gì ô tô bây giờ thôi cho những encouragement ya để bên mà văn chủ cho lùi cho nó sẵn để lúc tổ chỉ nó vốn gỗ lên nó nè nè chơi bê lúc đã rõ cơ lý là cô hãy cho sư phụ mong để chỗ này cô hãy chỉ bảo là chỉ bê ý cho sư phụ những bài ra lúc có khuyết từ chế những những sĩ li nên cô chỉ cho bê cho số mong là họ nói mà giờ prepare sư chừng như sĩ li chỉ cho trâu số mong là sầu cả giờ thế thì xử lý ở sau mong cô họ là coi thì cô chỉ nhận nó coi nó có hỏi bắt đầu sợ đời lần qua hoa cái đầu sợ đời thì họ ở đây tuân không nó chỉ giờ cái sau rồi bây giờ sư phụ cái thời cho thì cô hay tu ở xã kia là nếu xã kia đâu có mua tu ở xã long thế okay and so ở đây sẽ được cho tao ở bên lối nó bên cô hay cho cái cỡ một đầu disciple making bên cái paradigm cô họ lò sầu lỡ cũng trên hai tệ bây giờ trả sư để đi nó hỗ lực cho ốp hành ngô ó yếu cho một cho ốp hành ngô bé lỡ những món rừng mua những món cái cờ hay cho cái cái thứ tỷ disciple making preaching là những món gì lúc nào thì bây giờ cờ một cho khó chia nó mà cụ tỷ hay tệ do persevering in times or in difficult trials. Giờ bây giờ cô tỷ lý nó cho cô bỏ hay để bé nhon tu or nhốt champ lời đâu chọn tranh persevering through trials. Ta khi sinh ra nó cũng cho bé là sai là cỡ cho lúc chết luôn hay để khó chỉnh tranh là chỉ giờ bây giờ có ấy tu tranh có ấy chụp tổ có cho kiện tranh cho khó. Em này bé cho bé là thảo văn chủ đây. Lord Jesus, we come before you in this day and age and we recognize worlds are at war with each other, countries are battling one another. We have multiple political parties that have taken place. Coming November election in America here, there will be an election, Lord. But in the midst of this, we know that your word is true. Your word is absolute. And so this morning we come before you seeking your wisdom and your knowledge. May you keep us alert, awake to understand, to ascertain your timeless truth, Lord. Eta khi sinh ra nó văn chữ thọ có trong bê lu xe có bê tao có cho lù yên cho lù cú hoàn toàn bê sợ trời để bê và có cho chỉ ta linh đó là văn chữ thọ các bác trong mi giàu tụng lại có mi giàu yo chạy có cho lù có mình tao có yo bát đồ sợ trời là Chúa Giêsu Kitô. Amen. A few years ago, I had the privilege of going back home. Ở bên lúc trong thâu là nói là bác bên trên chế của cô hồng mô lúc xí hẳn đó trong nhà sư phụ đã có một California một sai family visit cô hồng một công bên trên nhớ cho hồ Fresno chế cũng một cho chế mọi ý đồ nhưng mà hài lò này ý đồ lùa in đã nâng lại theo để xin được chỉ tao mua lúc cho lúc gì nếu chỉ tao mua bọn nè chế cũng một cho chế này nhớ rằng sư cha công rằng sẽ bỏ các tôi bây giờ văn chuyển tập bên nó theo các cô tôi giờ lý giải theo chế của hai đôi nữa thế cụ trò tôi sai nè thế người ta giờ chỉ theo tôi chơi để nó bên tôi bây giờ văn chữ chế. We had the opportunity to connect again. It was a young man in his late 30s, single, not married. And so we were talking about the things of God. Thả mình chỉ cho sáng chủ plei rồi chỉ cái danh này à. And hai lý nói cho cụ Pastor, I'm so tired of being a Christian. Nên hai cho cụ lý nói sư cha công cụ la hỏi từng danh lại nè thầu cụ nói cái này cụ tin không được cái sai tao lý chào. What do you mean you're tired of being a Christian, right? Vậy nên hai lý nói cho cụ
There's so many things that's happening on earth today, Pastor. You look at the news, things are happening. You look at the school system, things are happening. You look at the financial system, things are happening. You look at the child learning centers, things are happening. Everything is happening. And I'm just tired of being a Christian among non-Christian. Cú la la ôi tu chênh ô ninh trâu cho chính chênh có bỏ thế bao hay thế văn chữ rong lý giả. Cú nông nè có la la ôi tu chênh sai tao lý giả. What do you mean you're tired of being a Christian? Are you saying that you can wear your Christian hat? Are you saying that you could wear Christianity and then when you don't want to, then you take off your Christianity and put it at home? Is that what you mean? Qua đó này, bây giờ sai thì lúc nào có xã ô tôn trên chỉ có một tiểu hội chỉ có ô tôn trên đó chỉ lúc nào có chỉ xã ô tôn trên chỉ có giờ lấy lúc natural whatever để có chỉ ô tôn trên đó bây giờ nào bây giờ họ có hay thì có la ô tôn trên chỉ này thì giờ họ đó họ nên phải chỉ cần giờ cũng đó họ cũng ha ít từ xưa này vậy này thì giờ mà xưa la ô mà chỉ cũng họ nông này giờ vì lý do có la ô tôn trên why are you tired of being a Christian and you daily nào đâu cũng ô đâu cũng sát chỉ thông theo giờ daily nào đâu cũng this is what he said to me họ cũng la ô tôn trên mà nhiều lần nào rồi từ lời tôn trên ping xương cầu xưa này giờ. He said that I'm tired of being a Christian because every time, we always lose, we always suffer, we always get the last end of the stick. Can I win once? Whoa, no reason, my rational, logical, the death, no call or no gate to Helinotokuna. Cú la ôi tuần trình đó khó thổ cú mua ô lưỡi nãy giờ cú nhớ nó cho trình trình lan chữ chè lỡ ô thua trả thôi à tàu chè cú ô chỉ tàu nó lỡ chè rong cú lấy cú phăng xương cú ta lý sư bộ mua in hữu cú vậy tuần trình cú vô yên là gì cú vô tàu cú khoang gì rõ na sư chắc công này tới nó đâu cú chè cú trình trình này cú chè họ thế right. When he answered this to me, I didn't look at me. I looked at the ground and I said, "Oh, no ma." Mua áo môn đồ mua nó bỏ này à, còn nhân trong văn chữ là tây chỉ bỏ vậy chỉ sao ôi từ jing lời right. This morning I want to give us the biblical truth, the reason why we should persevere in our the Lord he's been not only a Christian, but he's been a good Christian for the last 38 years, 39 years of his life. But he had a misconception about being a believer. Có tới mình nếu mua mà chia thì nếu là ôi từng trình, có lúc tới bao văn chữ na. Có tới mình mà nếu mua mà nếu có cái sai thì nó sẽ turn on, sẽ turn off tao. Nó cũng turn on, turn off đi tua teng tao. Nếu có cái xa trâu lúc nên ô tuần trình trong đi. No. That was his problem. It wasn't because he kept on losing or because he kept on suffering. Somebody once told me that when you become a Christian, when you make the decision to receive Jesus as your Lord, you will have more suffering to come. Mỗi từ professor hay đâu có ai để thấu có chỉ share là tại Chúa Giêsu có tu chở sinh mà có yếu trồng tàu ya cái nhau share gì hay ya trâu cái gì share hay ya yếu mua suffering and trials họ có lúc này rồi họ có ở lúc họ mua bỏ họ do là họ chỉ do là gì nung nọ có bao họ do họ chỉ do có bao họ right họ wrong họ sin họ chỉ sin họ holy họ chỉ holy có bao black from white là gì còn rồi có lúc này dám bị xóa hay thì cũng có lúc này đau khổ lì cha gì lì còn mà cũng chỉ sợ ôi từ chữ jeng đi là ta kỳ sinh on I want to address
that problem. Ta khi sân đó nó cú sáng cho bé là sai sai văn chữ cho lu hay là cho ya vì là có yếu chữ to có cho kiến chân có chua khó khó. Why should we persevere in our faith? Here's the answer. We should persevere because it produces rewards. Do vì lý do bây giờ chữ tổ bây giờ kiến trình có chua khó khó. Bây giờ chữ tổ bây giờ kiến trình có chua khó khó một giờ nụ sầu. Trâu khó nụ sầu bây giờ tàu ghi ra. Tùa chỉ tổ nụ giờ kiến trình. Yếu chỉ tàu ghi ra. Thảo giờ nụ sầu. Dễ cú mô luôn dễ lưu nó cho hay đôi ya. Why should you persevere in your faith? Giờ vì lý do bây giờ chữ tố có cho kiến trình có khó khó nè. Tố một cho nụ sầu nè. Chỉ nhưng mà hay là chỉ take back nè ya. Because nụ sầu đó ya nụ có yếu yên, có yếu tàu, có khó ghi ra. Tùa chỉ tổ nữa cho kiến trình chuộc có nên hữu nên nó nữa. Nếu yếu chỉ tàu nữa ghi ra. Wow. If you don't persevere, we're going to see this Bible passage. And it's going to teach us that those who persevere will be rewarded. The flip side of the coin is, if a born-again Christian, why he should persevere is that he'll be rewarded. If you don't persevere in your faith, the Bible passage that we're going to read is going to demonstrate to us that you chỉ tông ghi ra. Bố một chân lý có hại sư chắc công. Thó có gia lý văn chữ cho lưu hại. Giá cả bầu trong y ngay cổ o mà nữ hại lý nào. Blessed is the man who perseveres under trials. For once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Bây là sai phong mong ya, nè hai lý nào. Từ wo xiên để nhia tê kế nhô xia tùn tớ yo tàu nhó cả xia lu. Trâu khó thầu nữ tí thầu tê kế xì xiên đỡ lỡ. Nữ yo tàu cho xia wo văn chữ cho lu chê. Lỡ hai tìa văn chữ yo mua trâu tù wo lu văn chữ. Wow. Some of us hold to a very Calvinist view in our faith. But we see in James chapter 1 that there is some responsibilities that you have as a Christian about your faith. Một bây giờ tôi khó kiến trình hay thì cũng trên chữ Giêsu là chê nó từ của tôi thì cũng yêu muốn đủ chân trình. Well, you muốn sai ngại lên đó mà, yeah, thế rồi giờ thế mà. Ta chỉ biết muốn sai từ lý văn chữ cho lũ nó mà nếu mua ý khó clause là gì, nếu mua ý khó condition, yeah. Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life. Why should you persevere in your faith? We should persevere in our faith because it produces rewards. This morning, we're going to look at 3 very specific kinds of rewards for the one who perseveres. The one who perseveres will be rewarded.
But we're going to look at 3 specific kinds of rewards. Luôn chơi lỗ bây cỡ ya khó nào. Tùng trên của tổ nếu cho kỹ trình chỗ có không một giọt nút sau nếu như tổng cái do là mà trở lên cái nọ hay. Thì chỉ lúc nào của cho bây là sai trái thì dạng cái là gì hỏng cái nữa do lý giải được tiền. Của cho bây là sai bây hỏng cái ta cái chuyện chọn nó. Dạ ý ya con nó. Reward number 1. When we persevere, we will receive the crown of life. Reward number 2. When we persevere, we will grow in spiritual maturity. And reward number 3. When we persevere, our spiritual investment is secure. Why should you persevere? Because it produces rewards. You know, there are many rewards the Bible talks about the Christian who persevere. This morning, we're going to look at just 3 of them. Cũng trên thế bây giờ nó có 3 cái chơi có luôn ra luôn sao, giờ có tao hay tiền, giờ vì giờ có yêu chủ tổ có cho kiến trình, chúa có khó nè. Bây giờ sai giờ ý giờ. Giờ vì giờ có thể cú yêu chủ tổ bây giờ kiến trình chúa có khó. Why should I persevere? Yeah, because it promotes rewards. It perseveres. Well, if that's true, are you sure? The man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive. Lolo will receive, so may receive, maybe, or does not receive, will receive the crown of life. The one who wrote this is James. James chapter 1 verse 12. You know what's interesting is that James was talking about an analogy in this chapter. And what analogy is James talking about? James is talking about the marathon athlete, the runner. Thôi, ya cầm bao sâu chán đời nó đâu bận trình là chỉ chọn trình mà ya cầm bao sâu cho hắn chi, nếu sâu cho hai tê ít tu ở đồng bà là chỉ ít tu ở kia. Thôi cơ nếu cái kia một giờ chạy nếu yếu tàu nếu khoảng gây do, nếu khoảng gây do ya hắn chi, ya lúc còn mỏ cú là chỉ the crown of life, lúc còn mỏ ở tàu cho chỉ để thở một ít gì. What's interesting is that ya cầm bao hai sức, ở cha ya cầm bao ya tu hai con nó. Not only did the Apostle James said this, but the Apostle Paul echoes this same truth. He uses the same analogy in 1 Corinthians chapter 9. This is what Paul says about this is what he says. Let's read it. Oh, I think you gave up. I think it might be the wrong slide. Let me read it for us. 1 Corinthians 9:25, the NASB version. The word-for-word version, how do you know? Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They do it to obtain a perishable wreath, but we an imperishable. Well, word for word, in your Bible translation, NIV and NASB mà nó the word for word đó, thì chỉ bây giờ sai NIV sao vậy? NIV hay lý nó. Everyone who competes in games exercises self-control in all things. Training. They do it to get a crown that will not last. But we do it
to get a crown that will last forever. Well, cũng chỉ cho Paul loan ký chỉ của nhìn Paul New Living Translation or in yung gì ra nữa hay nào thế? Let's read the NLT. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Tại tao lý giải thế đấy. Giá cơ bộ mà nếu hai tiết tụng trình của tổ nữa cho kiến trình trung có khó mà nếu tao nếu khó gây ra thầu cơ. Họ gây ra đó chỉ ya cho hiện để thời ít chỉ giá cơ bộ hai sơ chẳng bỏ lỗi tụ hai tí ya linh đó thì chỉ chẳng bỏ lỗi mà nếu chỉ khó analogy rồi chỉ nếu chỉ khó ví dụ hai tiết ya tụ athlete. Ổn đây cụ thản là sư phụ yếu là sư phụ chứ cụ chỉ nhớ từ high school cụ mua ít bộ yếu là bộ pound, right? Vậy thôi cụ chỉ nhớ high school mà cụ mua bộ pound, yếu là bộ pound mà cụ chỉ trò rồi chắc cả gì nó theo thôi cụ nhớ high school. Giờ cụ mua cụ cho high school đó là đó nên sai mà tới rồi, giờ tao mua hình như vậy, right? Thì chỉ thôi cụ chỉ nhớ high school chứ, bé mua lúc club đó mà giờ lúc club or gang là gì strength building này giờ. Chị cũng muốn cùng chị cũng muốn đo là cho nên bench warmer gang chị cũng chỉ tao rồi cũng chỉ muốn ra cũng đo đó không lẽ, right? Cũng chỉ muốn ra đâu cũng cho mỏ sổ chị cũng chỉ cảm muốn join lúc club đó chị. Cũng không mua lúc club gì thế, lúc club nó mà giờ triathlete. Lúc club mà giờ lúc club or mua bé khó cho cái or you build strength. Our first one is running. Our second one is biking. Our third one is swimming. Your triathlete lo lu try mà bailing, right? Trinity try bailing. Bay khana mà you auto bay khana je chai tao thì you itu triathlete. Je thầu lúc xí hơn đó mà cụ chừng itu luôn mà mua ra je. You yên lo cho đó chỉ mua ra thôi, right? Cho nên you ở căn chỉ tàu sức vậy, họ chạy bay mà dùng gì từ tia liền. Riding the road bike, I love it so much. If you guys only knew how fast I ride so fast that auto share promptly, even my mom. 60 mile, 40 mile per hour road bike. You chỉ ride cho nên mountain bike họ cũng ride cho she sing road bike race thin tire cho tire mà you 1 inch so才到係嘅用black嘅要講板拜了 right 1 inch tire thickness.เขา biking mà họ cũng enjoy the most.เขา running mà họ number all or cũng yên nhẹ kia cũng lo phà là cũng yên nhẹ kia. Thì chỉ thầu lúc xí hơn nữa mà cũng拿 sweat shoe sweat shirt sweat everything nữa. Đâu họ cũng lúc họ phê mà có cũng tàu phư này chứ. Tôi mua lịch cho degree nhá California là cũng chừng na cũng cho sweater, cũng chừng na cũng cho Russell sweatpants, cũng chừng wear weight cũng chừng kia. Có cũng tàu phư chứ tàu cho chứ yêu ra chứ yêu mua căng ra chứ yêu rong đầu ra chứ mua prom chứ lòng câu nhẹ yêu ra này right. Thì họ cũng biết watch tàu mà họ swimming. Họ mua luật đây. Giờ vì đi chợ đâu họ cũng bóng đây ý rồi chứ cũng nên chạy ô luật đây chứ cũng mà cỡ ô luật đây. Thì họ ô luật đây nữa mà họ nhốt chăm bờ. Cũng xin đau lúc xí hờ một ô luật đây practice nông bộ đi chợ là cũng phim ô luật đây chính trở đi nè. Cũng giờ tụi có canh xem nè. Cũng cho phong nhiên mấy cái đó chứ là ô luật đây là nhau hồng đây chứ là ô mà là cô evil thì nó rất mà là tôi nhóc cái 5 feet, 10 feet họ, you ô cầu râu mà you khối nhón tới thế này giờ đó có you chỉ một có stride. So I had to work really hard in the swimming part of triathlon. You see, the problem was this.
bây giờ triathlete mua cho có bây tao ilung gold medal rồi chỉ bây tao có silver medal rồi có bronze medal đó đó giờ cũng muốn đó là ô triathlete chứ cũng chỉ tao medal vậy cũng ít được phong nhiêu còn trên mà chỉ hay nào đó cũng này có chỉ tao medal lo chịu lấy cha mà có lúc medal tôi nhớ sống tu lại na why chẳng hay lo đâu cũng này giờ why did he say that I didn't receive a medal but my medal is in heaven? What he was saying is that even though you don't have that physical medal to show that you have won something, your place, your position, your faith that you've been persevering is in heaven. Wow, thằng này hay nó đâu cũ mà biết một cậu xa xong mà giờ cho lù cũ đâu cũ từ tiền không đỡ đâu khó cũ got so sad đâu cũ chỉ tao ý còn mà đồ đi nè. What Paul is talking about is this. Your reward is eternal. Eternity. Are you willing to give that up for that gold, silver, bronze medal? Whoa. When we persevere, we will be rewarded. And one of those rewards is eternity with the Lord. Ya oya ranchi. Ya oya kana. A reason why you should persevere in your faith. Yes, you will be rewarded. We just saw. James tells us, Paul tells us, with the crown of life. But that this perseverance will reward us in our spiritual growth. Ya ý mà giờ you tao lúc còn mỏ cũ là chỉ lúc còn mỏ cho hiện để thở mũi gì. Ya oi ran chỉ you lo to sha gain jing shan ju bli sha or matter the most. You'll be rewarded in spiritual growth. That is the second reward. Ngai all mo ngai blow hai kana. Let's read it. Consider it joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Cho cứ ti thầu này trồng tàu ya cái nhung xia này chỉ lý số hai tiền này giờ cho ở tàu mộng rong cơ đâu khó này từ bao lời hai tiền giờ này ở xuyên đấy này nhẹ tê cái nhung xia chỉ tên đỡ ở ở đâu này mua xia đầu sáng chính là sự chính gìแต่是呢有主ở xuyên đấy mù li chỉ cho cho chế này thế ở tàu này này thế ở tàu nên rong cơ gạo chỉ mỗi ít khó ở lữ tu ở thua tàu. Whoa, what is the Apostle James saying here? Whoa, what James is saying is that your perseverance in your faith is not in vain. Khó ya ka bo hai na ya ran chi na hai te khó ka to ka cho kiến trình na ni chỉ ý ya or chỉ rong na ni ya or rong cham bla đâu khó ni yo ba ko lo to shan ju bli. It produces godly character and spiritual maturity. When I was younger, I read this book called Holes. Later on, they turned that book into a movie, and I watched it. And that book or that movie, what's it about? It's about young boys who,
It's about young boys who do bad things in life. And they get sent off to this very far camp. And as one of the punishment, they have to dig holes, right? And that's why they call it holes. And so the moral of the story or the book is that they're digging holes, and the instructor tells them that you need to dig holes, and the answer they ask back is, why do we need to dig holes? What's the point of digging holes, right? Holes. Rồi tôi lỡ đó, ý khó đó chỉ dụ kế chỉ là một khoa summer camp chỉ cỡ đâu khơi khó ya. Nuôi nè sư phụ hai đó của ai để mình nhỏ chỉ giờ yêu offense cỡ đâu khơi khó ya. Thì quay đó nè sư phụ hai để có một bỏ nữa. Cái cô khơi thằng đó giờ khó nó cô khơi chỉ tàu này ya. Có một khơi, right? Cô để cho ta đó nè sư phụ này ya. You know how hard it is to dig holes? Man, I did not know how hard it is to cook hole. You know what the deal? It's so hard. You know why it's so hard? Tôi khoan tới lúc chế nó chỉ mua khó shade này à, chế khó shade nữa mà chỉ mua lúc sunlight là block chế cho án rồi nè, giờ khó nắp qua nè, ice sand, ice dirt, giờ you trông bộ lúc giờ phải chỉ tờ lên nè. I got so mad that why don't I feel like that chẳng nó một cái hồng đi vào một yếu cái lúc ở soi à lúc ở lúc mà xí ok đâu yêu cái ô tô cái này à một yếu lúc ở nè ha yếu lúc cái thế bây giờ chỉ một experience thôi à một yếu lúc chỉ à thế không chỉ tao có rõ nó mà một yếu cái lúc không kia lúc cầu tàu yên không kia không tàu kia rồi nó không tàu rồi à. But the reality is that I was cheating. Why do I say I was cheating? Vì vậy tôi cheat. Khó ôn là sư phụ hai đâu cũng có khờ khó mà giờ linh nó. Yêu giờ nên chỉ ôn leo ôn tế chỉ yêu chỉ bao chỉ. Thật thơ ya ôi giờ. Đó nó khờ the first foundational to growing plants. What James is saying here is that the trials that you go through, they build your character. They build your attitude. They build godliness. At the end of the book of Holes, the movie, go watch it if you have some time. It's on YouTube, I think, or you'll find it somewhere. The boy asked, why'd you make me dig all these holes? And one of the instructors said, because digging holes produces character. And I will always remember. The moral is that you don't share to you talk it Jane. Call you to under new more baho. Thầu cho ra cho đu tua, chơi nó. You not there to do call you to you talk it Jane to call. See who did your tell or your gay law, you yin yon the van chu to lu, you yin chi orderly call your gay. Laying your gay law, you yin yon the van chu to lu. Spiritual maturity comes by way of perseverance. Lasting. Why else should you persevere? We should persevere in our faith because it results in rewards, godly rewards. What's the third reward? The third reward is this. When you and I persevere, our spiritual investment is secure. Ya ima yaranchi. Ya ima ya có tàu cho xiên để thấy gì. Ya oi yaranchi. Ya oi ya có yo lo to san jupli. Ya pe yaranchi. Ya pe ya có nó. Tại đây nó hồ có quan được mua cá hồ. Nếu như chỉ bông bệnh li. Ya có tổ có cho kiểm trình.
James said it, Paul said it, the writer of Hebrews tôi show him lại trong cầu gai nên cầu bé hay cho họ nó thế, giờ bé là sai giờ. This is what the writer says. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Paul mong mà hai lý nào. Tại我被kia hay để被kia xia đầu,被有主莫宣布只操作这见证呢。đâu khó被保证hay để văn chủ应有我得里văn主对路要这，才到理解的点。才到的khó có tổ có cho kiến trình chỗ có những chỉ mua in nữa ở bóng bệnh đi nè, mấy cái cũng sai đi nè. When you persevere, your spiritual investment is secured. If any of you know anything about stocks and bonds and all this financial system, you will notice that the last 9 months, red going down. Bây giờ mua 401k á, red going down. Lúc đó you bông nên ngủ phá. Next week you bông bây giờ phá, chị đặc anh chị mua nên ngủ phá, bây giờ phá, bây giờ, right? Thì sự khó quá là quá thì khó, và có tổ có cho kiến trình thì có yêu chỉ bông bệnh nè, giờ đó chị. Lý do khó nó là mà. It is secure. The condition is that you tổ. You do tao nó you chạy tay là, thì she you chỉ tổ này. Perseverance leads to a secured reward. One person told me that cái cái sản tao chỉ cái chỉ thảo văn chỉ chỉ mua đồ cao là mà. True. Đồ họ cái chỉ tay để thảo văn chỉ này. And let me add to that. Thảo văn chỉ họ mua cái đồ cao lại có những cái đồ dài là có chỉ cải yếu rồi thế. Right? You thọ cái tao ý là chỉ chơi you tao kia chơi, hoặc là you chỉ yếu rồi thế. Của tao là chơi của chỉ appreciate là. Chỉ cho chê là kiến trình văn chỉ dùng lý nó. Nếu chưa ý là chỉ ở yếu tố tàu yếu sản tàu một lý trà văn chỉ họ mốt cái đồ yếu tàu kia lỡ chỉ nếu từ yếu chỉ tàu xếp chỉ yếu cho chê một đồ của nó lỡ. No, Christianity is not like that. So what is Christianity like? Christianity is for the one who perseveres because he will be rewarded. A few years ago, I had a brother in ministry who wanted to give up ministry. Ở bên trong thôn là cũng mỗi tập phong như nhau, ở văn chủ tế đây họ lựa sư phụ, nhau cho trợ lựa lú lá, người hai đầu quay tiền người so người chỉ, ở văn chủ tế đây họ lựa lời của họ nông người nhà về lý trả, người hai nó cho cũ. Yêu sư phụ là sư yêu cho lo là sư yêu cho thôi cho chơi, yêu cho rong chơi rong. Thì sự thầu dù cho ai học một chút họ dù kể ra là chế tao từ lối dù tao từ là hay dù chế cũng vậy tôi thế chỉ tao nhẹ chỉ tao cho lù ở lời chế đời nè sư cha công why có thể cụ tôi một cần Bible College Seminary together professor tôi muốn chạy sát chân đời có trái nó đâu cụ theo right. I don't want to persevere anymore because I feel like the more I persevere, the more I lose things. Cú dinh hai nhà tố cú cho kiến tranh thì trong cú lấy cú bóng chuột chát
Chua ya. Whoa, why did my pastor friend say that to me? He said that the more I hold on to my faith in Christ, the more I lose everything. That's exactly what being a disciple is. Nãy đó cú hay để cú hay à, tôi cú cho kiến trình chỗ có kho chứ cú yo bông ít bộ trái à nè. Cú ở chạy để tôi cú cho kiến trình mỗi nó chứ, khánh là cú mua chạy để thì bao thì chỉ tôi ya nó nè. Nãy nó cho cú này à. Ô, nãy móc kia phải chạy xí hư xe cơ à. Thật cho là yêu tố, xí hư là yêu tố, cầu ý sinh là yêu tố, chế là yêu tố, chỉ chế là yêu tố, cứ tí là yêu tố. Ê, cụ tố tăng cho nó, cụ cho kiến trình, cụ tố cho kiến trình, cụ bông tăng cho nó nè. That is what persevering in your faith looks like in the midst of this world. Tôi cho kiến trình cả chỗ cả khó, because you khoan gây ra rong cha cầu ý sinh, rong cha mình mò xí hư, rong cha chế lâu, rong cha ôi tôi chỉ chế rong cha cho cha cho ya nó. Thì cụ trò tế rồi nữa nó đó mà thế. Phong ye, brother, tế rồi là có hai mà thì si con trên cụ thế mà giờ có tổ có cho kiến trình chuột có kho chứ cho cha cho ya will fall in order and fall in place. Cái yêu chỉ worry cho bữa ta có hay nó chỉ yêu trò chơi có conversation chứ hoàn chỉ cho nếu cô chỉ share chuyện qua xí hương nhớ trò học về Mount District tao rồi cô ta chú ý là cô sao chỉ hỗ trợ hay tiền cô sát cha chỉ đó rồi xưa nó nghĩ có hai đi chạy cô hai đi chạy đâu có chắc hai đâu cũng phải to. Tôi có cho kiến trình tôi có khó nữa đâu khó có yếu tố kỳ sao của thọ văn chữ sau đó bé ở bên tụ văn chữ ta kỳ sơn cho nó bé là những cái cho lùi nhớ cho hồ giặc cái bố nhớ cho hồ hiểm lai nhớ cho hồ Corinto ở trên Paulo ở trên Jacobo tụ số Hebrew là số trời yên hải tí ya cho họ ôi bé yêu chủ tổ bé cho kiến trình tôi có khó. The Apostle Paul, the Apostle James, the writer of Hebrews, reminds and tells us, Lord, your word tells us that we should persevere because it produces reward. This morning we have seen 3 of those rewards. May what we hear today be an encouragement to us to finish this year strong. Thọ có sâu có cho lù cú cho hồ bê lù xia có bây giờ tổ bê cho kiến trình cho có khó cho nụ sâu có bê giải có khó kỳ sâu bê ô có trâu là Chúa Giêsu Kitô.